Hello everyone, welcome back to another video. So ಭಾಳಷ್ಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಇಸ್ ಆಲ್ ಟು ದೋಸ್ ಗೈಸ್ ಹೂ ವಾಂಟೆಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಆನ್ KCET. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಬೋತ್ ನಿಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಯುವರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಸಿಲೆಬಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಗೈಸ್. ಮತ್ತು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಒಂದು ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಟಿಪ್ಪನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಪ್ರಿಪೇರ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ in just 2 to 3 days, okay, including physics, chemistry and maths both. Okay, so best tip on ಕೊಡ್ತೀನಿ last time. Okay, so let's start the video. Also guys, before starting the video, if you are visiting channel for the first time, please subscribe to the channel. ಬಹಳಷ್ಟು ಕಂಟೆಂಟ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೀನಿ. Okay, so please subscribe to the channel, which will eventually help you to crack a CET examination. Okay, so let's start guys. So these are the important topics. Let's see. So these are the important topics of maths. So maths ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಪಿ ಯು ಸಿ ಫಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಫಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ 9 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ವೆಟೇಜನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಪರ್ಮ್ಯುಟೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಬೈನೋಮಿಯಲ್ ಥಿಯರಮ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ 8 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 3 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ವಿಚ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್. ನೋಡಿಲ್ಲ 9, 9, 18 ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 30 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮಟ್ಟ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, 30 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರಿಪೇರ್ ದಿಸ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಗೈಸ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಸಿ. ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ನೀವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಟಿಪ್ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ವಾಚ್ ಟಿಲ್ ಎಂಡ್, ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಟಿಪ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಇವತ್ತು. ಓಕೆ, ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ನೋಡೋದು ಮ್ಯಾಥ್ಸ್. ಮ್ಯಾಟ್ರೈಸಸ್ ಭಾಳಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಟ್ರೈಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಯು ನೀಡ್ ಟು ಸಿ ಸಮ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಸಮ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಹೌ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಟ್ರೈಸಸ್ ಬಿಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇನ್ ಜಸ್ಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ವಿಡಿಯೋಸನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಮ್ಯಾಟ್ರೈಸಸ್ ಸಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವೆಟೇಜ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಟ್ರೈಸಸ್. ಓಕೆ, 9 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ದೆನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ನಿಮಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಮತ್ತು ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ 3 ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಸಿ 3 ಟಾಪಿಕ್ಸ್. ಇವು 6 ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟಾಗಿ ವೇಟೇಜ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವು 6 ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಸಾಕು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಈಗ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಸಿನಲ್ಲಿ gravitation. So gravitation is very important guys, and it's very simple also. Important videos ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ 8 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಭಾಳ ವೇಟೇಜ್ ಕೊಡೋಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಟ್ ಇನ್ ಸಿ ಇ ಟಿ ಇಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೋರ್ ವೇಟೇಜ್, ಮೋರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಮೋಷನ್ ಇನ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್. ಮೋಷನ್ ಇನ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ದಲ್ಲಿ ನೀವು ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಗೊತ್ತಾದರೆ ಸಾಕು. ಓಕೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಆಸಿಲೇಷನ್ಸ್. ಸೊ ಆಸಿಲೇಷನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಆಲ್ ಆರ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಪಿ ಯು ಸಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಪಿ ಯು ಸಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಫಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಟರ್, ದೆನ್ ಅಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇವು 6 ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ನೀವು ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆರಾಮಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಬೆಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ. ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಫಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಸಮ್ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ. Then we have classifications of elements and periodicity in properties. Some P block elements. Okay, so P block elements ಭಾಳಷ್ಟು easy topic ಇದು. Okay, you need strong concept understanding. Okay, in this P block elements. Okay, you will get all the notes also in Google. Okay, so prepare ಮಾಡಿ you 3 topics. ವೆಟೇಜ್ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ದಟ್ ಆಸ್ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಸೊ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಭಾಳಷ್ಟು ಈಸು. ಅಪ್ನಾ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಈ ನೋಟ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮದು. ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆಲ್ ದ what you can say questions of solid state. Okay, prepare ಮಾಡಿದ್ದು. ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್, ಫಿನಾಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಥರ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಭಾಳಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್, ಫಿನಾಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಥರ್ಸ್. ಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಭಾಳಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್, ಫಿನಾಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಥರ್ಸಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್, ದೆನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ. ಸೊ ಈ ಎಷ್ಟು ಟಾಪಿಕ್ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆರಾಮಾಗಿ ನಿಮಗೆ ರ್ಯಾಂಕ್ ಚಲೋ ಬರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸು ಚಲೋ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೋ ನೀಡ್ ಟು ವರಿ. Now, what is the secret tip to prepare all these topics in just 2 to 3 days? ಹೇಗೆ ನೀವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ಟಾಪಿಕ್ಸು? ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಗೈಸ್, ವಾಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಡೂ ಇಸ್ ಗೋ ಟು ಯೂಟ್ಯೂಬ್. ಫಸ್ಟ್ ಓಪನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಡೂ ಇಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ, ಸರ್ಚ್ ಬಾರಿಗೆ ಹೋಗಿ. ಓಕೆ, ಸರ್ಚ್ ಬಾರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ. ವಾಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಸರ್ಚ್, ಈಗ ಏನು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಸೊ you need to search
ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇದೆ, ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್, I want to complete this short same 1 hour. What need to do? In YouTube search, go and search solid state chapter in 1 hour or crash course. ಅಂತ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮಗೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಪ್ನಾ ಕಾಲೇಜು ಯಾವ ಚಾನಲ್, ಓಕೆ, ನಿಮಗೆ ಟಾಪಿಕ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಮೈಂಡ್ಸ್ ಹೋಗಿ, ಬೆಸ್ಟ್ ಕಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಮೈಂಡ್ಸ್ ಹೋಗಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಪ್ರಮೋಷನ್, ಬಟ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಮೈಂಡ್ಸ್ ದೇ ಟೀಚ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಚಾನಲ್ದಾಗ ಹೋಗಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ 1 ಅವರ್ದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಆ ವಿಡಿಯೋ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಪ್ಲೇಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಪೀಡ್ 1.5 ಮಾಡಿ, 1.5x ಪ್ಲೇಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ಲೇಬ್ಯಾಕ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ 1 ಅವರ್ದಾಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆ ಟಾಪಿಕ್ ನೀವು. ಓಕೆ, ಸೊ 1 ಡೇದಾಗ ನೀವು ಫುಲ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ 1 ಡೇ 1 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಸೊ 3 days 3 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಟಿಪ್ ಹೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಡಿಡ್ ಇನ್ ಮೈ ಟೈಮ್ ಇಸ್ I did the same thing. Okay, same thing na ಮಾಡಿದೆ, and just in 3 days I completed all the syllabus. Okay, like this you can do. So this was all in this video, guys. I hope that this video will help you in any way, or it will help you to get some more marks. Okay, so that is all in this video, guys. See you in the next video. I'll be bringing a lot of many videos. See you in the next video. Till then, keep learning, keep practicing.